Me llamo Alba Duarte. Tengo 41 años. Setenta y dos horas después de transferir 2 millones de euros para recuperar la antigua hacienda de la familia de mi suegra. Mi marido me dijo que yo no estaba invitada a la bendición de esa misma casa. Lo dijo en nuestra cocina con el mismo tono tranquilo que usaría para confirmar una reunión. Mi madre prefiere que no vengas, Alba. Dice que la gente hablaría.Ocho años sosteniendo económicamente a su familia. 8 años pagando en silencio. Y aún así seguía siendo una extraña. Aquella tarde, mientras sostenía una copa de vino que también había pagado yo, entendí por fin que había estado comprando durante todo ese tiempo. No era una familia. Solo estaba pagando por el derecho a permanecer cerca de ella. Respondí con una única palabra. Entendido.Una hora después hice una llamada que duró menos de 3 minutos. Lo que esa llamada puso en marcha cambió para siempre el destino de los Salcedo. Desde ese día, jamás volverían a pronunciar mi nombre de la misma manera. Pero antes de llegar a ese momento, necesito contarles de dónde vienen estas manos. Cuando tenía 13 años acompañaba a mi madre Rosa Duarte a limpiar oficinas durante la noche en Jerez. Ella tenía las rodillas destrozadas por el trabajo y una voz áspera que siempre conseguía sonar carnosa. Cada noche repetía la misma frase. Deja todo más limpio de como lo encontraste. Tard 20 años en comprender que no hablaba solo de edificios. Hoy dirijo una empresa de limpieza que trabaja para hospitals, aeropuertos y grandes instalaciones en 4 provincias. Más de 900 personas viven de ese proyecto que empezó con una vieja furgoneta y muchas horas de trabajo. Siempre creí que el dinero podía abrir cualquier puerta. Hasta que me casé con los Salcedo. Ellos tenían algo que el dinero no compra. Un apellido antiguo y la seguridad de pertenecer a un mundo donde el lineage vale más que cualquier fortuna. Desde pequeña aprendí una lección peligrosa. Mientras seas útil, siempre habrá un lugar para ti. Con el tiempo descubrí que ser útil no significa ser querida. Mi madre me lo advirtió una vez. Dos como si estuvieras pagando una deuda. Ella pasó 30 años limpiando edificios sin creer jamás que esos lugares le pertenecen. Yo sí cometí ese error. Fun mi empresa a los 23 años. A los 31 conseguí el contrato del hospital regional. Aquella noche mi madre lloró de emoción. 30 años antes había fregado esos mismos pasillos como suplente y ni siquiera le pagaron lo prometido. Las cicatrices del trabajo nunca desaparecen. A los 32 conocí a Mateo Salcedo. Era asesor financiero. Encantador. Inteligente. Siempre presumía de mí delante de los demás. Ella hizo sola. Durante mucho tiempo pensé que aquello era un elogio. Después comprendí que también era una forma elegante de recordar que yo no pertenecía a su mundo. La primera vez que conocí a su madre Cayetana, me recibió entre porcelanas antiguas y muebles heredados. Solo hizo una pregunta. ¿Y tu familia? ¿De dónde viene? Respondí con orgullo. De Jerez. Mi madre trabajó limpiando edificios durante 30 años. Ella sonrió sin cambiar de expresión y, como si aquella respuesta no mereciera más atención, empezó a hablar del club náutico. En la fiesta de compromiso me presentó ante unos invitados diciendo. Esta es Alba. Trabaja en el sector servicios. En una sola frase me colocó al mismo nivel que la florista y el hombre que lavaba los coches. Aquella clasificación me costaría 8 años. Nos casamos cuando yo tenía 33. Nunca firmamos capitulations matrimoniales. La ironía era evidente. Jamás imaginaron que el verdadero patrimonio pudiera venir de mi lado. Ellos aportaban el apellido. Yo aportaba el dinero. Las ayudas comenzaron poco después de la boda. Nunca las llamaban préstamos. Siempre eran emergencias. El tejado de la capilla. La Universidad de Lucia. Las tumbas familiares. Cada cheque legaba acompañado por un breve gracias. Y un silencio que dejaba claro cuál era mi sitio. Durante una gala,
Una periodista me preguntó cuánto costaba organizar un evento como aquel. Contest con naturalidad. 90 segundos después, Cayetana me levo apart. No estaba enfadada. Solo quería enseñarme una lección. El dinero hace ruido querida. Un apellido es silencioso. En ese instante comprendí quién era yo para ellos. No era familia. Era el generador escondido detrás del jardín. Imprescindible pero siempre fuera de la vista. La historia cambió cuando apareció de nuevo la antigua hacienda familiar. Los Salcedo la habían perdido hacia 25 años por las deudas. Nunca dicen que la habían vendido. Preferían decir que la habían dejado ir. Como si hubiera sido culpa del destino. Cuando salió otra vez al mercado Cayetana me invitó a tomar el té. Fue amable por primera vez en 8 años. Preguntó por la salud de mi madre. Pronunció mi nombre varias veces. Y comprendí exactamente por qué. Aun así, funcionó. La niña que todavía esperaba ser aceptada quiso creer que, por fin había llegado el momento. Mateo pasó casi un año convenciéndome. Primero habló de la inversión. Después de la tranquilidad para toda la familia. Y finalmente pronunció la frase que terminó de convencerme. Después de esto nadie podrá decir que no eres una de nosotros. Hasta Marisol mi directora de operations intentó detenerme. No estás comprando una casa Alba. Estás comprando un asiento en su mesa. Y esos asientos pueden quitártelos cuando quieran. No la escuch. La compra es hizo a nombre de Duarte Holdings. Cayetana tendría derecho a vivir allí de por vida. Pero la propiedad seguiría siendo de mi empresa. Todo estaba protegido. Hueso cría. Transferí los 2 millones de euros a la notaria un martes. El cierre definitivo tendría lugar justo después de la ceremonia de bendición. Aquella noche abrí mi viejo cuaderno verde. Desde los 22 años anotaba a mano cada gasto importante. Pasé las páginas lentamente. El tejado de la capilla. La carrera de Lucía. Las tumbas familiares. Los eventos. Las donations. Y al final la última cifra. 6.200.000 euro. Siempre pensé que aquel cuaderno era un diario de amor. Esa noche entendí que era otra cosa. Era el registro de un alquiler. Había pagado durante años por un lugar que nunca fue mío. 3 días después mi marido terminó de demostrarlo. Las invitaciones para la bendición llegaron a toda Sevilla. Menos a mí. Esperé un día. Luego otro. Escribí a Lucía. Solo apareció la palabra visto. El viernes así lo conté a Marisol intentando restar la importancia. Ella me miró fijamente. Preguntaselo directamente esta noche. A las 7 Mateo abrió una botella del vino que yo había comprado meses atrás. Con una sonrisa tranquila le pregunté. ¿Debería preocuparme? Parece que el cartero así ha olvidado de traer mi invitación. Mateo ni siquiera buscó una excusa. Dejó el sacacorcos sobre la encimera y me sostuvo la mirada. No hay invitación para ti Alba. Mi madre prefiere que no vayas. Dice que la gente hablaría. El único sonido en la cocina era el zumbido del frigorífico. 72 horas antes yo había transferido 2 millones de euros para recuperar la hacienda de su familia. El siguió hablando como si nada. No lo conviertas en un problema. En ese instante entendí que 8 años podían resumirse en una sola frase. Respondí con calma. Entendido. Por fuera parecía resignación. Por dentro fue otra cosa. Todos los números de aquellos 8 años encontraron por fin su verdadero nombre. Ya no eran gestos de amor ni de generosidad. Eran pagos. Facturas. Cosas de pertenecer a una familia que jamás pensó hacerme un lugar. No sentí que me rompieran el corazón. Sentí que acababa de ser una cuenta pendiente. Lave mi copa con cuidado y la dejé secar. La voz de mi madre volvió a mi memoria. Deja todo más limpio de como lo encontraste. Le dije Mateo que tenía que hacer una llamada de trabajo. Por primera vez en mucho tiempo era verdad. Ignacio siempre contestaba los viernes por la noche.
La conversación duró menos de 3 minutos. Solo me hizo una pregunta. ¿Estás completamente segura? Mir el último total escrito en mi cuaderno y respondí sin dudar. Cancela la compra. La cláusula de rescisión fue la mejor decisión preventiva de toda mi carrera. Perdí 40,000 euros del depósito. La factura más barata que los Salcedo me habían hecho pagar en 8 años. La gente imagina la venganza como un incendio. La realidad es y parece mucho más ser una leve de paso. Encontré la válvula que mantenía viva toda su ilusión y la gyra apenas unos centímetros. Sin gritos. Sin amenazas. Sin escándalos. Y la hacienda volvió al mercado como si nunca hubiera sido suya. Aquella noche dormí mejor que en años. A mi lado descansaba un hombre que todavía no sabía que su mundo acababa de cambiar. El fin de semana transcurrió con una tranquilidad casi incómoda. El domingo, mientras elegía la ropa para la ceremonia, Mateo levantó 2 corbatas. ¿Qué me pongo? La azul. Sonrió satisfecho. Después añadió la frase que terminó de destruir lo poco que quedaba entre nosotros. Si alguien pregunta por qué no vienes, di que tienes otro compromiso. Sin dramas. Sé discreta. Ya no era su voz. Era la de su madre hablando a través de él. El lunes regresa a la oficina. Mientras dirigia reuniones y revisaba contratos, también fui cerrando otra clase de asuntos. Canceló la tarjeta adicional de Mateo. Revise 8 años de movimientos bancarios. No por renser. Por costumbre profesional. Cuando una sociedad termina, primero así cierran los libros. Pense que sentiría tristeza. Lo único que sentía era eficiencia. No estaba perdiendo un matrimonio. Por fin estaba administrándolo correctamente. El martes legó la noticia. La compradora se retiraba. La hacienda volvía oficialmente al mercado. ***. Mi teléfono explotó. 9 llamadas de Mateo. 2 de Lucía. Y una de Cayetana. La primera vez en 8 años que marcaba directamente mi número. Contesté la llamada número 12 de Mateo mientras caminaba por un hospital que olía exactamente igual que las oficinas donde trabajaba mi madre cuando yo era niña. Entró gritando. ¿Qué has hecho? Respondí con las mismas palabras que él había usado días antes. Son cosas de dinero. No lo conviertas en un problema. El silencio que siguió fue el momento más sincero de nuestro matrimonio. Aquella noche intentó todas las estrategias. Se enfadó. Negocio. Se hizo la víctima. Cuando terminó solo le hice una pregunta. Cuando tu madre dijo que la gente hablaría y tú repetiste esas palabras en nuestra cocina. ¿De qué lado estabas? ¿Conmigo? ¿O con ellos? No necesito responder. La verdad apareció primero en su rostro. Siempre había estado donde era más cómodo. Los días siguientes se había empezado a moverse de otra manera. Las cancelations nunca llegan anunciados como cancelations. Una fundación donde yo financiaba un programa en forma de una reestructuración. 2 matrimonios que cenaban con nosotros todos los meses de Girón del Amor. No hice declarations. No public mensajes. Simplemente dejé de renovar las aportaciones económicas que mantenían funcionando muchas de aquellas relations. No cancelé personas. Solo dejé de suscribirme a quienes ya se habían dado de baja de mi vida. El jueves, Cayetana me citó en su piso de la calle Sierpes. Era apenas la segunda vez que me invitaba a solas. La primera también había sido por culpa de aquella hacienda. Comenzó hablando de malentendidos. Después fue directa. Si restaurants la compra, tendrás el lugar que mereces en esta familia. Por primera vez el asiento tenía precio oficial. La mayor con calma. ¿Qué clase de lugar es ese que 8 años y 6 millones de euros todavía no han conseguido comprar? Guardo silencio unos segundos. Luego dijo la única verdad que lo escuché en toda nuestra relación. Un lugar no se compra. Sonreí. Tien razón. Me levanté, le di las gracias y me fui. Al día siguiente me reuní con Ignacio. Repaso el expediente del divorcio.
La empresa era anterior al matrimonio. Las cuentas siempre permanecieron separadas. La vivienda estaba únicamente a mi nombre. Cerró la carpeta con una llave palmada. Y es el divorcio financieramente más limpio que he visto en años. Cine. Yo ya había cerrado esa historia días antes, sola, frente a mi viejo cuaderno verde. La mañana de la bendición, Mateo apareció vestido con traje oscuro y la corbata azul. Dejó un sobre color marfil sobre la isla de la cocina. Mi madre ha cambiado de opinión. Lo abrió lentamente. Ahora estás invitada. Todos te esperan. Hizo una pausa. Después llegó la verdadera condición. Solo tienes que llamar Ignacio y reactivar la compra. Entonces todo volverá a estar bien. Durante 8 años eso era exactamente lo que había deseado. Un sitio en aquella mesa. Pero ya no. No sentí rabia. En hay satisfacción. Solo la claridad que produce leer un contrato y descubrir que las condiciones abusivas siempre estuvieron escritas. El realmente creía que estaba arreglando nuestro matrimonio. Eso hizo todo mucho más sencillo. Dame un minuto, le dije. Abrí la caja fuerte. Dentro encontré un viejo recorte de periódico de 1987. Mostraba la boda de Cayetana, una joven camarera de un pequeño pueblo de Cádiz que se había casado con un salcedo. Mientras leía aquella historia comprendí algo. Nadie había borrado sus orígenes. Ella misma los había enterrado para poder pertenecer. Había pagado el mismo precio que ahora intentaban cobrarme a mí. Volví a la cocina con el recorte, mi cuaderno verde y una carpeta entre las manos. Mira Mateo. Hace 40 años tu madre estaba exactamente donde estoy yo ahora. Esta familia la convirtió en alguien dispuesto a olvidar quién era para conservar un apellido. Respire hondo. No la odio. Pero tampoco voy a convertirme en ella. Mateo apretó el sobre entre los dedos. Pero funcionó. Ella terminó siendo una salcedo. Lo miro por última vez. Sí. Y eso es precisamente lo que no pienso permitir que me pase a mí. Él creo que iba a sacar un talonario. Eso resumía perfectamente nuestro matrimonio. Lo que puse sobre la mesa fue mi cuaderno verde. Y la carpeta del divorcio. A un lado de la encimera estaba aquel sobre. Representaba todo lo que siempre había querido. Una invitación un asiento en su mesa, un lugar dentro de la familia Salcedo. Pero había una condición. Seguir pagando. Porque el alquiler nunca termina convirtiéndose en propiedad. Al otro lado estaba mi cocina, mi apellido Duarte y una verdad imposible de ignorar. Para ellos, yo seguiría siendo la mujer de la que había que avergonzarse hasta el último día de mi vida. Entonces escuché la voz de mi madre. Asterisk, deja todo más limpio de como lo encontraste. Por fin entendí lo que había querido enseñarme durante tantos años. Nunca hablaba solo de oficinas. También hablaba de las personas. De los finales. De marchar sin dejar deudas, sin escándalos y sin perder la dignidad. Había legado el momento de dejar mi matrimonio más limpio de como lo había encontrado. Abrí el cuaderno verde y lo dejé frente a Mateo. Las páginas dedicadas a los Salcedo quedaron abiertas. Fechas. Cantidades. Transferencias. Ayudas. Y al final una cifra imposible de ignorar. 6.200.000 euros. Deslice el cuaderno hasta el Lilo. Paso las páginas lentamente. Por primera vez veo escritos con mi letra, los 8 años completos de nuestra historia. Su expresión cambió. Ya no podía fingir que nada de aquello había ocurrido. Hablo con calma. Siempre pensé que este cuaderno era un diario de amor. Creía que estaba registrando todas las formas en que intentaba construir una familia que algún día también me quisiera. Respire hondo. Tu madre me enseñó lo que realmente era. Cine las páginas. Es un libro de alquiler. 8 años pagando por ocupar un lugar que nunca fue mío. Sac otra carpeta y la coloque junto al cuaderno. Era la demanda de divorcio. Ya estaba firmada. Encima dejé su bolígrafo favorito.
Solo falta tu firma. Después pronunci las tres palabras que lavaba guardando desde aquella noche. Pagado en su totalidad. Mateo buscó un último argumento. No puedes hacer esto hoy. Es la bendición. Lo mejor sin levantar la voz. No pienso ir nunca estuve invitada. Lo recuerdas. Me acerco el sobre una vez más. Durante un instante la niña que había sido quiso alargar la mano. Pero la mujer en la que me había convertido fue más fuerte. Mira mis manos. Las mismas manos marcadas por años de trabajo. Las apoy sobre la encimera. Ese asiento ya no está en venta, Mateo. La mujer que lo pagaba ese jubilo esta mañana. Permaneció inmóvil unos segundos. En una mano sostenía el sobre. En la otra mi cuaderno. Por fin comprendió que ambos hablaban exactamente de lo mismo. Miró el reloj. Llegaba tarde la bendición. Y eligió marcharse. La puerta se cerró con un ruido suave. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo un silencio que por primera vez me pertenecía. Susurré una última palabra para mí misma. Entendido. Esta vez significaba libertad. La demanda se presentó el lunes. 4 meses después el divorcio terminó. No hubo discusiones por bienes. La empresa era mía desde antes del matrimonio. La casa también. Los regalos nunca regresaron. Y estuvo bien. Un regalo deja de ser regalo cuando espera algo a cambio. La hacienda terminó vendiéndose una pareja joven de Bilbao. Los domingos llenan el jardín de familiars, niños y risas. Nunca lo planeé. La vida, a veces escribe finales mejores que nosotros. Cayetana siguió ocupando su lugar en la alta sociedad sevillana. Durante un tiempo así dijo que yo nunca había encajado en aquella familia. Era curiosamente la única verdad que contaban sobre mí. La bendición se celebró sin problemas. No envié flores. No envié regalos. Por primera vez en 8 años, simplemente dejé de pagar. Ese mismo año nació la beca Rosa Duarte, dedicada a los hijos y hijas del personal de limpieza que sonaban con ser la primera generación universitaria de sus familias. 20 becas en la primera convocatoria. La ceremonia fue en un centro cívico. Sillas plegables. Pastel casero. Ningún mantel de lino. Ningún sobre dorado. Mi madre entregó cada diploma con sus propias manos. Un periodista quiso saber cuánto dinero había destinado al fondo. Sonreí. No hablamos de cifras. Durante un instante recordé Cayetana. Y comprendí la diferencia. Ella ocultaba el dinero para proteger un apellido. Yo dejaba de hablar de dinero porque ya no necesitaba comprar afecto. Dar sin esperar un asiento resulta mucho más barato. Nada queda pendiente. Nada genera intereses. Marisol asumió la dirección general de la empresa. Yo empecé a pasar más tiempo en Jerez. Los domingos mi madre sigue preparando arroz con pollo. En esa mesa nadie mira mis manos. Nunca les ha importado cuánto trabajaron para llegar hasta allí. Una vez Cayetana me dijo. El dinero hace ruido. Un apellido es silencioso. Con los años descubrí que solo tenía media razón. El dinero deja de hacer ruido cuando deja de suplicar. Y ese silencio no puede comprarse. Se gana. La semana pasada mi madre y yo cerramos la pequeña oficina de la fundación. Insistió en limpiar los cristales por última vez. Ella por dentro. Yo por fuera. Como cuando tenía 13 años. Solo había una diferencia. Esta vez el nombre escrito en la puerta era el nuestro. Si esta historia me enseñó algo fue esto. Cualquier lugar que solo te valore por lo que puedes pagar te cobrar para siempre. En cambio quienes te quieren sin poner precio nunca te enviaron una factura. Esa es mi historia. Un sobre que nunca lego. Un cuaderno verde. Y el día en que por fin, dejé de pagar alquiler por un lugar donde jamás había vivido de verdad.